ilikuwa time ya corona. Aliniambia sasa don't go home, I can do something for you, naweza kutafutia kazi. And so he wanted to sleep with me so that he'll give me a job. Ananiambia si ungefanya hivi na hivi na hivi before ufanye hivi. Nataka ule mwanaume maybe ananiambia blessing twende hivi. Kama nani? Kama ringtone. Kama ringtone. Ringtone apoko, yeah. No. Ringtone, only time alikuwa naenda akishika sijui something imeandikwa sijui I need a wife. I was like, man, nini? Blessing is here. Hello na karibu sana to my YouTube channel. Manze, kama huja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. So leo niko hapa hivi Kenya National Theatre, nimekuja kupiga story na msichana mmoja tu hapa hivi ameniambia ni msanii, nataka tupige tu story tuweze kuelewa mambo fulani kisha tuweze kuendelea na kazi. Kumbuka nilikwambia ukikutana na content, ukipata na mtu anafanya fine content, make sure you support them by subscribing because we are doing this because we love it, because it is our job. So kindly support kila msanii, kila msee anafanya content safi. Support them by subscribing and watching and liking their content. Sasa poa sana. Kwa salama kabisa. Nikifanya intro akili yako ilikuwa wapi? What I'm coming to say. Chenye nakuja tu kuongea. Yeah. Ulikuwa unajipanga? Nilikuwa najiprepare psychologically. Yeah. Okay, wanakuita nani? Bessie Blessing. Yeah. Bessie Bibi. Bibi anatokea wapi? Meru place inaitwa Maua Town. Umeniletea mira? Yeah. Bora watu every time wasikia kutoka Meru lazima uitishe mira. See, because nilisikia. By then nilisikia ndio cash crop huko. Yeah. It's our gold actually. So ujue nimetoka ile place nikitoka nje nakutana na mira, nikienda mahali ni mira, everywhere ni mira, so in kitu nimekuwa used to, like it's just our thing. I hope unajua sasa yuko na deni yangu ya mira. Nikienda Meru. No, make sure venye itanifikia by kesho jioni, si ndio? How will that happen? Okay, anyway, I hope uko fiti. Maybe unasoma, maybe uko na biashara unafanya, unajihusisha na nini haswa? Niko Nairobi Institute of Business Studies, NIPS, pursuing journalism and mass communication. Again, mimi ni mwanabiashara na uza earrings. Ya ujue shule manzuka unaaso wewe sijui utasurvive kiaje. Ya unaona. So tena I'm an artist and actress. Artist wa muziki ama wa art? Muziki, nifanya gospel song. Nimefanya, by the way, I did my very first song, ilikuwa inaitwa Nisame. It was nominated in Groove Award. That was a big thing for me. Groove Awards ya Kiza Kenya tu. Yeah. Did you win? No, I didn't. Kasolo just won. But unajua kuwa nominated hapo ni win. Yeah, it's a big thing. It's a step. Not a step. It's actually a win for me. Thanks. So wakati ulikuwa tunaongea na wewe ulikuwa umeniambia that you have a story venye sijui mtu alikufanya nini. Maybe ningekupea tu chance at least tuelezee briefly tu. Ni wale watu ukifanywa kitu ni lazima watake ku get something from it. Like nikikuja sasa nikikuomba kazi ya kuwa maybe you a cameraman, lazima uniambie host, you have to do this. It will come with a price. So I had a friend, actually he was a friend. So aliniambia ilikuwa time ya corona. Aliniambia sasa don't go home, I can do something for you, naweza kutafutia kazi. And so he wanted to sleep with me so that he'll give me a job. So it was a big job. Ilikuwa nikuwe by the way wale wa Safaricom wenye unapikanga unaambia mteja sijapatikani kwa sasa, kitu kama hiyo. Wewe ndo kafanyia voice over? That one. So I did just give him I didn't give him what he wanted, so I didn't get the job. So like I had to sleep with him so that I can get the job. So if I decline, no job. So kupata kazi? Sikupata kazi. So I had to go back to Meru. So where's the guy? Where's the man now? Yes, in Thika. Ako huko Thika, I think sababu now I feel like why? Unaona, actually nilisipendi sana sababu
singeandika applications zangu msi anipe job ama aninyime sababu I'm not qualified, lazima just do 1 2 3 ili unipe job. So ilifanya ni feel like nijidunishe, but me now, so I'll just work with what's good for me, not like what people want me to do. Yeah. Maybe ulifeel aje after kuona kitu kama hiyo kinakufanyikia? Maybe ulichukuliaje? Uliambia familia yako maybe? No, I didn't tell anybody. So that time nilikuwa... Am I the first person you are telling? No, I told my... there was a friend of mine. Sai atuko sana my friends. Like we are not close like how we used to. So I was like, I have to share this thing with someone. So nikaenda nikamwelezea, akani console na nikaisiro yangu iko at least. So by that aliniombea, it's someone who is kind of spiritual, so akaniombea ni hiyo kitu itoke kwa akili yangu sababu it's really hurted me. So nilikuwa na it's like all in my life I will just, people will be there just to let me sleep with them so that I can get the job, but now I'm fine. God helped me to overcome it, I can say. Okay, at that time were you dating ama you are still single and ulikataa maybe because you are doing gospel? No, I wasn't dating that time, and dating it's not simple. Dating it's not simple, yeah. Someone told me ni overrated. Kinda, but dating, sikuwa na date that time. So yeah. Sasa una date? No. Why? Sababu I feel like maybe I will one day. I feel like I should not maybe rush into it. What's your ideal type of man? God-fearing, loving, and a man who will make me who will help me in overcoming my challenges, who will be showing me the way. Si ule mse nikienda hivi anikosoi. Ananiambia si ungefanya hivi na hivi na hivi before ufanye hivi. Nataka ule mwanaume maybe ananiambia blessing tuende hivi. Kama nani? Kama Ringtone. Kama Ringtone. RINGTONE APOKO, yeah. Why him? Okay, let me ask. Umesema unataka mtu God-fearing, blah blah blah, kama Ringtone, like you have a crush on him, mama? Of course. I have a crush on Ringtone, especially his eyes. There, macho ya gololi, yani tu hivyo, macho ya gololi. Ako nayo jamani. Ako nayo macho. So he is a good guy. Yeah. Hii kitu ilianza lini? Ni kitu maybe umefikiria saa hii ama ni kitu kutoka kitambo? No. Ringtone, ile time alikuwa anaenda akishika sijui something imeandikwa sijui I need a wife. I was like, man, nini? Blessing is here. So nikaona hapasu kuenda akiwa anatangaza sijui venye anatafuta bibi, sijui anataka wazee, sijui watoto, sijui 12, sijui nini. So just amia tunaweza ongea hizo mambo to solve issues. Yeah. Na apart from your macho, umesema ya macho ya gololi. Apart from your macho, nini ingine uliona kwa Ringtone that you think maybe is your husband material maybe, ama ni mtu ambaye mnaweza kuwa na uhusiano wa kimapenzi naye? Ringtone is a gospel artist. Yeah, he knows God. So it's before I started I said the man who is God-fearing. So he is God-fearing. So but we don't know venye na communicating na God, but he is God-fearing. So and he is a gospel artist and I'm a gospel artist. We can just make music, but I can even sing for him. Don't you think you are too young for him? I don't think so. It is just a number. I think that it is just a number. Okay, wakati nimekutana na Ringtone mara 3 hivi, na every time tunamuinterview tukimuuliza kuhusu uhusiano wake ama kama anaoa kitu kama hiyo, anatuambia anataka mwanamke ambaye sijui anaweza omba sijui siku 7 kwa siku, mara 7 kwa siku, siko sure ni siku mara ngapi. Do you think you are that kind of a woman? About praying, so kuna another person anaitwa Mike Todd, anasema you after 20 minutes you have to pray. Si lazima uende kwa church uanze kuriba shaika ama you just do what, but if you only communicate with God na art yako, si lazima ni kuwa hapa nijue ili kioko ongea na Mungu ama ili yule ako pale ongea. No, you can pray God hata wakati uko peke yako, hata ukiwa unatembea you can just pray God. So si lazima sijui ujue hii time naenda kuomba, hii time naenda kuomba. So you can just be there and pray with your God. Yeah.
Watu wengi wakiona hii kitu, wakiona unasema wanataka ringtone, maybe watafikiria ni kiki, ni clout na chase, ama you after his fame, ama after his money. What's your take on that? Not about the fame, not about the money. So pesa wisha, man. Pesa wisha, but when you have someone who loves you, the love will still be there. So not about the fame. Pesa sahi, like tukikuja hapa kuna gari tumeona imechomeka, azini ikaisha. Mse alikuwa anajua kuna gari, sahi ana. So tukisema ni pesa ama ni mali uisha, but if you are together with someone who loves you, I think that will be something cool that you can just can ringana. Yeah. One message for Ringtone kwa your camera, please. Ringtone, if you are seeing this, just reach out to me and we can make this work. Ringtone, we can make this work. Imba tu, nimesikia kama unataka kuimba. Ringtone, nikipiga simu nataka kusikia ukiwa my ringtone. I know we can make this work, make this work. I make this work. Yeah, I did it. Yeah, I did it. That's fantastic. Yeah. Is it from your heart? Yeah, it's from my heart, man. It's from my heart. Uko sure how date maybe mtu wako ataona hii video na sema, wow, this is wrong. It's from my heart. So it's if Ringtone you are watching this, manze, just reach out to me. We can make things work. We can preach gospel, we can bring more people to God, we can write music, we can do what we can travel. He's actually a very good music writer. You know that? No, I didn't know that. Now I know. Anajua kuandika muziki vizuri kabisa. No, I know. So your social media platforms, ndio maybe kama anakutaka ama maybe ataona hii video ku reach out. Instagram Bessie_blessing, YouTube Bessie Blessing, and Facebook Bessie Blessing Gunu NGUNU. I think Twitter Bessie Blessing. Kila kitu ni Bessie Blessing. Bessie Blessing. Nimtumia namba yako? Yeah. Okay. Your final remarks maybe ama umemaliza kabisa. So Ringtone, kindly, if you see me, just get back to me. Yeah, and I'm so thankful to you, Kioko, for the content that you are just giving us. You're doing an incredible job, and thank you. And may you keep on just giving us the sweetness. Sana man, sana. Okay. But siku zote nisikudanganye, but I do pray for you. Thank you so much. So guys, nimekuwa nikipiga story naye Bessie Blessing. Kuna story moja amazing sana. Amesema kwamba amewahi jipata kwa situation that msee anataka kutoka naye kimapenzi kwa sababu ili ampatie kazi, na pia anataka kuwa na uhusiano wa kimapenzi naye msanii wa Kenya, msanii maarufu sana, Ringtone Apoko. Thank you so much guys for watching. Remember to tune in next time. Nakwenda kwa jina Nicholas Kioko, na by the way mni follow Instagram @kioko_Nicholas_1. Bye bye.